here this morning say hallelujah. Sur la matin, dis alléluia. So I vive toujours say Et hallelujah. say hallelujah. Lift your hand, say gloire. Say glory. Open your mouth, say gloire. Glory. Hallelujah. 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 Battement pour le Seigneur matin. It was powerful this morning. Oh, Shakaba. I feel the presence this morning. Now, have a seat. Avant chita, before you sit, just do a virtual hug to the person next to you. It's like this, you have to do it. C'est comme ça, on doit faire. Ou même cap suivre la caille ou n'importe Those quoi of you that are watching at home, wherever you are, ou pas perdu dans King Jesus Haitian Ministry. we want to tell you in the King Jesus Haitian Ministry, you didn't get lost. So I'm suivre par Facebook ou encore If par you're YouTube, n'a watching salué. Facebook or YouTube, we say good morning. So I'm going to ask you this morning. Je vais demander à se poser une question matin. Les inquiétudes ou aller, qui est-ce que vous cherchez? When all your worries are here, who do you look for? When you are anxious, where you have to look for? L'anxiété dans vous-même, qui est-ce que vous cherchez? Les situations paraissent tout noires pour. When the situation are hard, who are you going to look for? qui est-ce que vous cherchez? Les anxiétés grab you and ou pas même préparé pour lui. When the anxiety grab you and you weren't even ready for it. Les toutes bagailles semblent tête en bas. When everything seems upside down. Ou incertain ou inquiétude. You unsure and you not quite know what to do. Okay, en pile anxiété. You have a lot of anxiety. On nouvelle yo ba ou? A news that they give you. On bagaille qui rive yo. Or something happened to you. En déception prend dans la vie ou. Or deception you so happen to receive. Comment ka résoudre problème ça? How can you resolve this problem? Comment ka répondre à problème ça? How can you answer to these problems? Alors, vérité, c'est pas tout le monde qui peut handle, inquiétude n'importe genre. The truth is, not everyone can handle the worries that are coming. C'est pas tout le monde qui peut handle anxiété même genre. Not everyone can handle anxiety the same way. Il y a des gens qui utilisent propre technique pour capable handle Many l'inquiétude. people use their own techniques to handle anxiety. Il y a des gens c'est drogue yo prend. Many people take drugs. Il y a des gens qui disent m'pas quoi dans l'inquiétude. Some I don't believe in anxiety. Il y a des gens c'est l'hôpital y aller yo Some people go to the hospital. Ou bien il y a un psychologue. Or they go see a psychology. Il y a des gens c'est l'autre monde yo blame pour inquiétude. Because other people blame others for their own anxiety. Yo dit c'est lui-même qui fait ça. They said somebody else did that cause that. C'est monde ça It's responsable. those people that are responsible. Chaque monde a cherché courir des inquiétudes. Everyone is looking and worrying, searching for anxiety. Il y a des gens qui a cherché comment yo capable prendre graine pour capable allevier trop peine ça. People are taking drugs and taking pills to see how they can alleviate that pain. Il y a des gens qui prennent alcool. Some people take alcohol. Il y a des gens qui prennent capable dire drogue. Some may take drugs. Il y a des gens c'est cigarettes yo prend yo fumer. Take cigarettes. They smoke cigarettes. Yo fait tout ça yo capable camper inquiétude. They do everything they can in their own to stop the anxiety. Le sous pas bon Dieu va difficile pour capable deal avec inquiétude. If you don't have God, it's very difficult to deal with worries. Mon qui n'a bon Dieu connaît qui gens pour capable frapper porte là pour capable deal avec Those who know inquiétude. God knows how to knock on the door and to know how to deal with worry. L'on fait face avec anxiété. When you are facing anxiety. L'on fait face avec incertitude. When you're facing uncertainty. Bon Dieu qui a montré qui route pour faire pour capable deal avec ça. God can show you which way to go to deal with it. En pile monde connaît yo inquiétude mais par contre qui raison de faire ça. Many people know they have worry, they don't even know why they are worried. Il y a monde qui dit bon Dieu pas même. Many people say God don't love me. Yo même l'autre monde pas moi même. God loves other people, not me. Il y a des gens qui veulent la vie changer mais par contre qui j'aime faire ça. Then many people want a life change, they don't know how to do it. Ils pas connaître priorité yo. They don't know their priorities. Il y a des gens qui veulent contrôler monde sans pas connaître que c'est bon Dieu qui doit contrôler monde. There's people that wants to control people without knowing that God is the one that can control people. Ils pas connaître qui j'aime pour capable handle life. They don't know how to handle life. They want to bring yesterday and today. Yo besoin mener hier dans jodi. And not only they want to bring tomorrow and today. Non seulement yo besoin porter demain dans jodi. C'est ça qui fait ouais il y a inquiétude. This is why they have worries. So comment capable handle une inquiétude? How can you handle worries? Ou capable vraiment anxieux. You can be anxious. Ou incertain. You can maybe n'importe monde ça qui arrive. Anyone it can happen to. Quel que soit mon ou It doesn't matter who you are. Ou inquiétude. You may have a worry. Ou gouverneur, you may président. be king, you may government, you may be in president, you may be a president. Ou n'importe titre dans l'église. You may have any title in church. Tout le monde fait face avec inquiétude. Anyone facing worries. Il y a tellement de bagailles pour capable worry dans la vie. There's so many things that
that can worry you in life. Surtout qu'on y a. Especially now. Pendant qu'on vit dans le coronavirus. You're living in the coronavirus. Ou gen raison pour inquiet. You have many reasons to worry. Ou gen raison pour capable anxieux. You have many reasons to be anxious. Ou gen raison parce que bagay ou gen les pas vinn pi bon que j'ont dépensé. Many reasons the things have not come the way you expect. Ah, y a cherché vaccin pour bagay créer le corona. They're looking for vaccination for the corona. Mais y a cherché vaccin tout pour monde qui gen anxiété. But they're also looking for vaccination for people who are anxious. Gen monde qui inquiet. Many people are worried. Qui remède qui gen pour ça? What is the medicine for that? Est-ce que vous inquiet pour santé ou? Are you worried for your health? Pour finance ou? For your finances? Pour relation gen For avec your un monde? relationship we have with Pour someone? mariage ou? For your marriage? Pour petit ou? For your children? Est-ce que vous inquiet pour la Are vie you ou? worried for your life? Est-ce que vous inquiet pour finance Are you ou? worried for your Est-ce que vous finances? inquiet pour position dans For your l'église? position in church? Est-ce que vous inquiet pour position dans la politique? For position in politics? Est-ce que vous inquiet pour position dans la société? Are you worried for position in the society? Est-ce que vous inquiet parce que on moun ap gado mal? Because somebody's looking at you the wrong way. Est-ce que vous inquiet à ce que de nom? Are you worried about it because of your name? Est-ce que vous inquiet à cause des skin of your color? Because couleur. Est-ce qu'on est avec moi? Are you here with me? Est-ce qu'on est inquiet parce qu'on est dans un pays qui est pauvre? Are you worried because you come from a poor country? On a un parent qui est pauvre. You are a parent who is poor? Est-ce qu'on est inquiet tout le monde dans la caillou c'est démon? Or everyone in your home is as demon? Ou qu'il n'y a pas une réponse à tout ça? Maybe you don't have an answer for all these. Matin, on a enseigné. But this morning I want to teach Ou you. même cap suivre Kounia. Those of you that Ou are même cap watching. tendre Kounia. Those that are listening. How to overcome worries. Comment capable de passer tout problème tracas yo? How to overcome anxiety. Comment capable de passer anxiété ça yo? Because I believe qu'il y a raison ou pour capable inquiet. Moi crois there are reasons for you to worry. But you don't need to be worried. Ou pas besoin inquiéter. Because it's not in the will of God. C'est pas dans volonté bon Dieu. Pour capable inquiet. So for you to worry. C'est pas dans volonté mon Dieu. It is not in God's will. Pour échouer. For you to fail. C'est pas dans volonté mon Dieu. It is not in God's will. Let me tell you. Qui t'aime dire. Mon Dieu pas créé God will not create you pour faire échec. To fail. It's not in the will of God. Il pas dans volonté bon Dieu. Because mon Dieu est parfait. Because God is perfect. He's looking, pour capable de succès. L'a chercher for you to be successful. He's not looking for your failures. Il va chercher échec ou yo. Because God wants you to succeed. Parce que bon Dieu veut pour succès. Everyone needs to be succeeded. Tout le monde doit succès. Quel que soit côté, It doesn't matter where quel you que are. soit le niveau, It doesn't matter your God level. wants all of us to Bon be Dieu veut succeeded. tout pour succès. Now, Pastor, how to Pastor. overcome inquiétude? Comment nous capables de passer tout inquiet ça yo? Comment capable mettre bagage ça sous côté? How can you put it on the side? Matthieu 6, Matthew 6, 25 à 34. 25 to 34. You can sit down. You can from me there. Matthieu 6, 25 à 34. Matthew 6, Let's go. 24. What is it? Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and body more than clothing? Keep going. Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Yeah. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you? O you of little faith? Therefore, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. Hallelujah. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Verse 24. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Cherchez français. Look at the French. Look at this. Dis jeudi c'est dimanche. Say today is Sunday. Dis jeudi pas lundi, dimanche. Today is not Monday, it's Sunday. What is it right there? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi
vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtirait-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Hallelujah! Alléluia. Now, today is Sunday, right? Jeudi c'est dimanche, pas vrai? Today is Sunday, June 14. Jeudi c'est dimanche, juin 14. There's people that are worrying about tomorrow that will be 15th. Bon, yo tellement bon Dieu yo getan ap worry pour semaine prochaine. They are so much like they think they are God. They are worrying about next week. Dans passage ça, In this verse, Jésus parlait de worry 6 fois. God talk about Il parlait de inquiétude 5 times. Il parlait de inquiétude 6 fois. God spoke about worry 6 times. Jésus chaque fois où elle a pensé, où elle a répété. Every time you see Jesus teaching and repeating, Donc son bagage est très important. it's something that is very important. Il parlait de inquiétude. He talked about worry. Et puis il répétait ça plusieurs fois. And he repeated it many times. Ensuite, il a pensé, He was teaching. il va prêcher. He was not preaching. Il va prêcher matin, il m'a I'm pensé. not preaching, I'm teaching. Tout le monde dit inquiétude. Everyone say worry. Il dit worry 6 fois dans le texte. He said worry. He mentioned worry 6 times in the passage. Donc, il est très important. It is very important. Il dit, ou pas besoin de peur. He said no worry. Pour qui ça parle pour pas besoin de peur? Why does he say don't be afraid or don't worry? Parce que l'on inquiet des conséquences de l'inquiétude. Because when you are worried, there's consequences of worry. Parce que qui ça inquiétude là veut dire? Pastor, what does worry mean? Bah, t'as tout problème. Giving yourself troubles. Mets-toi en côté à part. Put yourself aside. C'est opposé de la foi. It's the opposite of faith. Ou pas la foi encore. You have no more faith. La foi secouée. Your faith has been shaken. Ou très inquiet de la vie ou. You worry about your life. Ou ka bien kounya pour moun bon nouvelle ou vin inquiet. You may be fine now and then you get a bad news and then you worry. L'on inquiet ou pas placer confiance dans mon Dieu. When you worry, you don't place your faith in God. Ou ka sauver. You may be saved. Mais ça pas veut dire que comprendre pas inquiet pour ça. But does it mean that you can have worry? M'a parlé avec moun là qui pas connaît bon Dieu. I'm talking to those who don't know God. Ou bien moun qui était dans bon Dieu qui secoué. Or those who were in God and are now that are shaken. Si pas connaît bon Dieu, il est normal pour worry. If you don't know God, it's normal for you to worry. Si pas connaît papa, c'est normal pour inquiet. If you don't know your father, it is normal for you to worry. Si pas connaît sa papa ou gagné, c'est normal pour inquiet. If you don't know what your father has, it is normal for you to worry. Papa pas regarder ça faut inquiet. Your father don't have clothes, that's why you worry. Papa pas manger ça faut inquiet. Your father don't have food, that's why you worry. Mais si connaît papa gain bagage ça ou pas inquiet. If you know your father has all these things, you cannot be worried. Ou inquiet parce que pas connaît la vie ou. You worry because you don't know your life.
You don't know how long you will live. You don't know what's going to happen. You worry with yourself because you don't know Tuesday what's going to happen. You've already placed Wednesday before you because you worry. You're so worried you don't even know if you're hitting from that virus called Corona. You worry because you lost your job. You don't know how to pay your house. You don't know how your relationship is going to end. You have many reasons pour inquiéter. Now, Jésus-Christ a parlé avec disciples. Jesus was talking to the disciples. Jésus a parlé avec disciples. Jesus was talking to the disciples. Yo ouais Jésus à l'œuvre. They saw Jesus here face Yo to ouais ça face. Jésus a fait. They saw what he was doing. Mais Jésus ouais non yo inquiet. But Jesus saw the worry in them Il dit ça, il dit do not worry. He said pas inquiéter. Non, c'est un enseignement tout petit. It's a little teaching. Il dit monsieur moi nous vraiment inquiets. I see that you guys are worried. Il dit do not worry. Il dit pas inquiéter. Il y a un pile monde dans l'église qui worry. There's many people in church that are worried. Jésus a parlé avec deux types de monde matin. Jesus is speaking to two types of people this morning. Monde qui accepte Jésus comme sauveur. Those who accept him as the Lord and Savior. Il y a l'autre monde tout qui allait plus loin qui accepte Jésus comme sauveur. And there's many people that go even further to accept Jesus as the Lord and Savior. Les disciples. He called them disciples. Il dit disciples nous pas de raison pour nous worry. He said the disciples, you have no reasons to worry. Parce que disciples c'est des monde qui obéissants. Because the disciples were people that were obedient. C'est des monde qui suivent la vie Jésus. They were those that follow the life of Jesus. La parole avec eux, il dit moi ouais en pile nous inquiet. And he's talking to them, he says, many of you are worried. Il dit nous pas un simple membre. He's not a simple member. But you are a disciple. C'est un discipouillé. Il y a des gens qui suivent Jésus pour manger. There's people that follow Jesus for food. Il y a des gens qui suivent Jésus pour rad. There's people that follow Jesus for clothes. Il dit mais nous-mêmes nous attachés à lui. He said you are connected to me. You're not a follower. Ou pas un bon cap suivre. But you are a disciple. Mais c'est un discipouillé. Un disciple, il pas inquiet. Somebody who is a disciple don't worry. Because lui mettre lui à l'œuvre. Because they see the master doing great things. Sous la dit amen. If you say amen. Sous vous dit amen. If you follow and say amen. Jésus a parlé avec disciples. Jesus talking to the disciples. Il va parler à moun qui suivent pour manger. He's not speaking to those who are following him for food. Moun qui suivent pour intérêt. Those of the following for interest. La parle avec des moun qui obéissants. He's talking to the obedient ones. Moun qui croient dans la parole mon Dieu. Those who believe in the word of God. Moun qui confiance en lui-même tout. Those that trust in him. Si vous voulez une volonté, mon Dieu, if you want to have the will of si vous voulez God, obéissant, if you want to be obedient, ou pas seulement un monde qui suit Jésus. You're not only following Jesus, parce que si vous suivez Jésus pour manger, but if you're following him for food, les pas manger ou quitter ça. But when there's no food, you're gonna quit that. Si vous suivez pour rad, if you're following him for clothes, les pas rad ou quitter ça. When there's clothes, you're gonna quit. Les gens qui obéissants, those who are obedient, ils pas droit pour worry. They have no way of worrying. Qui cause qu'il faut inquiet? What is the reason for you to worry? Première cause qu'il faut inquiet. The first reason for you to worry. C'est parce que par contre qu'il y a circonstances là. Because you don't know how the circumstances is. Vous faites face à crise. You're facing crisis. Pas de monde qui est préparé pour corona. Nobody was prepared for corona. Le monde dans incertitude. The world is uncertain. Ou même tout dans incertitude. But you are uncertain. So you not cause you. One of the reasons. Par contre qui ça va le finir. Because you don't know how it's gonna end. Qui ça va le faire? What are you going to do? Jésus dit it doesn't matter. But Jésus pas inquiété. Ce sont disciples. If you're a disciple, faut pas pour worry. Sous la dit amen. If you say amen. C'est amen. Amen. Il y a des gens qui inquiets. There's many people that are worried. Ils ne peuvent pas contrôler la vie. They cannot control their lives. Il y a des gens qui inquiets. Many people worry. Ils ne peuvent pas contrôler les gens. They can control other people. Il y a des gens qui veulent contrôler les gens. There's people who wants to control other people. Ils ne peuvent pas contrôler les gens. They can control others. Ils viennent inquiets. They worry. Sous la dit amen. If you say amen. L'on inquiet. When you are worried, ouvre pas pour Satan. You open door to Satan. Satan connaît faiblesse. Satan know your weakness. Il entre pour opérer dans la vie. Come in to operate in your life. Parce que lui ou inquiet. Because he see that you worry. La veille aux nouvelles. He's watching in the news. J'en réagis. The way you react to the la news. Entre pour faire des gars. He will come and just breaking everything. Satan entre dans pensée. Satan come into your thoughts. Pour capable jouer avec vous. So he can play with you. Pour qu'il finisse ensemble avec vous. So he can be done with you. Ou bah Satan permission. You give him permission. De vous inquiet. Once
Once you worry, dès pour anxiété, once you have anxiety, bah Satan permission that gives Satan permission pour faire semblant ensemble to avec do vous. whatever he wants with you. Il cherche opportunité. He's looking for opportunity. Oui, remember, Satan là pour capable tuer, So he's there to kill, détruire. destroy. N'importe là où inquiet, Anytime you worry, il entre pour venir he ensemble comes avec then vous. to finish with you. Deuxième cause The second qui reason faut worry, that can make parce you qu'on ne connaît inquieted, la parole bon Dieu. because you don't know the word of Si God. tu connais la parole bon If you Dieu, know the word of God, pour pas t'être inquiet. you would not be M'a worried. répété ça encore. Si I tu will connais la parole say bon Dieu, if you know the word of God, ou pas inquiet. you will not be Si tu connais worried. la parole bon Dieu, If you have the word of God, ou pas aucune inquiétude. you will not have any worry, Parce que il y a une réponse because there's response. l'on there's result. inquiet. When you worry, Ou pas de temps pour parole you bon don't have Dieu. the time for word of Ou God. bien plus de temps pour parler avec You have monde. more time to talk to people. Ou bien plus de temps pour capable faire juda. You have more time to gossip. Ou pas jamais venir l'église You never anyway. come to church. Même sous la caillou, Even if you're at ou pas home, jamais ouvert you Bible. never open your Ou Bible. pas contre parole bon You Dieu. don't know the word of Si tu God. connais parole bon If you Dieu, know the word of God, il dit ou pas besoin de peur. said don't be afraid. Il dit fear not. It said pas peur. I am with you. Moi avec. And a good time Dans bon temps. and a bad time. Dans mauvais temps. Les inquiétudes frappent. When the worry Now let me comes, tell you. qui t'aime dire, Tout le monde est inquiet. everyone can worry. Tout le monde a l'anxiété. Everyone can have anxiety. Tout le monde net. Everyone. Qu'on a bon Dieu. Whether you in Qu'on God, pas dans bon Dieu. whether you're not in But God. if you know the word, Mais si tu connais la parole, c'est médicament. it is the medicine. C'est vaccin. It is the Si pas vaccination. il y a un vaccin pour If corona, there is no vaccination for corona, il y a un vaccin pour inquiétude. there's a vaccination for Jesus. Ah, c'est pas un vaccin pour corona, I have a vaccination for il y a corona. un remède pour inquiétude. There's a remedy for C'est amen. worry. C'est amen. Amen. L'on pas une parole, mon Dieu. When you don't know the word of God, Ça, Satan fait. what Satan does, Pour une parole, Satan. you know the word of Satan. En pile raison, Many reasons on a inquiétude, you to be worried, c'est parce que vous écoutez moun. because you listen to other people. Wrong people. The monde qui mauvais monde. Vous écoutez wrong people. You are listening to mauvais monde. Vous n'avez pas temps pour parole, mon You Dieu. have no time for the word of God. On voit qu'on s'en lève dans l'église. Maybe one time you come to church. On voit qu'on s'entend des paroles, mon Maybe Dieu. one time like this you hear the word of God. You don't have enough time to spend with On God. va gagner temps pour perdre avec Seigneur. Because si tu as temps avec mon If you Dieu, have time with God la parole, mon Dieu, and His word, so pas la paix inquiétude. you would not worry. You listen for the wrong people, my friends. Écoutez, mauvais moun yo, Mauvais amis. a bad friend. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes It mœurs. said that the bad company corrupt the good Mon way. ou gen, pas bon conseil. Those you have around you are not giving you good advice. Ou al dormi avec inquiétude, You go sleep with worry. ou lever avec You inquiétude. get up with worry. Ou passer journée avec You inquiétude. spend your whole day with worry. Ou ap manger, You eating. même si ou ap manger, Even you eating. ou gen moun ki di ouais manger pas qu'à There's people descendre. like the food cannot go down. Inquiétude envahit ou. Worry invades you. Oh! Inquiétude fin avant. Worry's been done with you. Inquiétude c'est amis moun qui athée. Worry is the friend of people who are atheists. Dès pour gen inquiétude, Once you have worry, ou même avec un monde qui pas connaît mon Dieu. you just like someone who don't know God. Parce que ou toujours une mauvaise humeur. Because you're always in a bad Un mood. monde parle avec vous, Somebody talk to you, ou mauvais, you're so mad. sans raison. Without reason. Moun a passé par côté, People passing by ou you, raï yo. you hate them. Il facile pour anger. It's easy for you to have anger in you. Parce que ou inquiet. Because you are worried. Now, Kunya. est-ce qu'il y a raison pour inquiet? Are there reasons to be to worry? Oh yes. Oh yeah, Ça oui. qui a passé dans le monde, What's happening in the dans world? le voisinage, In your neighborhood? soit attendez, What you listening soit to? regardez, What you il watching? y a raison pour inquiet. There's many reasons to worry. As a matter of fact, Kunya, amen. c'est une outil It's one of the tools que Satan a that utilisé Satan is using dans le dernier temps ça. in the last days. Inquiétude, Worry, anxiété. C'est anxiety. une outil It's one of the qu'il a tools utilisé he's using pour le tirer dans la présence to de mon Dieu. remove you in the presence of God. Il y a pile de monde déjà Many qui people sont dans la already présence de mon that Dieu came from the presence of God à cause de l'inquiétude. because of worry. Jésus a parlé avec un groupe de monde. Jesus is talking to a group of people. Il dit comme ça, He said, moi nous inquiets, I see you worry, non seulement pour manger, not only for food, mais pour garde, but for clothes mais pour demain nous and tout, tomorrow as well, pour la vie nous. for your life. Il dit qu'il y a solution. He said there's solution. Il dit n'importe quoi demander, Anything you ask il y a me, solution. there's solution Il for dit it. matin, il y a He solution said pour this morning inquiétude, there's solution for worry. il y a solution pour There's anxiété. solution for anxiety. Jésus dit comme ça, Jesus said, suspend worry about tomorrow. stop. Dépend de demain. Suspend dépend de demain. Stop worrying about tomorrow. Demain à take care demain. Tomorrow has to take care of Jeudi à tomorrow. pas demain, jeudi à c'est jeudi Today allié. is not tomorrow, today is today. Suspend prendre yesterday, Stop taking yesterday mettez dans la vie ou. and then bring it into your life. Oh! Oh, Il y a
monde qui dit comme ça. There's many people that says, Papa me pas bon. my father was not Papa good, mourit déjà. but your dad dead. Maman mourit déjà. Your mom is dead. Oh, papa me pauvre. My father was Qu'elle est ma pauvre tout. Oh, I'm gonna be Moi, poor. déclare au nom de I Jésus. declare in Jesus' Ou pas name, pauvre. you will not be Ou poor. pas pauvre. You will not be poor. Oh, papa me te su. My father had worries. C'est pour me dire tout. I was Moi, déclare matin, au nom de Jésus, ou pas bien diabète. You will not have In diabetes. Jesus' name. Au nom de Jésus. Suspend. Stop. Now they suspend for the yesterday in your life now. Bringing yesterday in your now. Suspend for the yesterday in your life now. Stop bringing yesterday into now. Because today Parce que is not c'est yesterday. pas hier. En pile monde, Many people, you worry. they are worried. C'est eux même qui fait worry à même. You C'est the eux one that potent dans la creates vie. your own, you bring your own worry into your C'est eux life. potent dans la vie. You bring it into your life. Par exemple, For example, on va faire $8.75. you may make it $8.75, Et voilà, acheter un Mercedes, and then you go buy a Mercedes-Benz, $60,000. and then it's $60,000. Don't ask me to pray for you Pas demander pour prier pour même. because you bring that worry in your life. Et c'est eux-mêmes qui portent ça dans la vie. Because you have somebody who got this Ou est un car, monde qui gagne une machine ça, you want to get it too. ou voulez aller prendre tout. Pas de monde là comme ça. There's somebody here. Et qui est-ce qui est monde comme ça? Pas de monde comme ça. Let me tell you. Qui t'aime dire, Qui est-ce qui porte worry dans la vie? there's many people that bring worry in their lives. Hey! Look at this. Got it. Vous avez comme ça qui dit? You have a friend that says, Il dit, you know what? tu connais qui? My dream Je rêve moi. is to marry a white woman. C'est pour marier avec une dame blanche. Maintenant, pays, When I was in my nous avons country, regardé white women, nous avons regardé white women dans la I télévision. used to watch the telly and see them. Il dit, Kounia, He said, now, I want to touch them. moi je voulais toucher. Dans l'entrée aux États-Unis, Then when he came over here in la the cherche US, white woman. he's looking for a white lady Sans éducation, without education, même parlant tout chargé problème. and all this problem he He's has. looking for a white woman. La cherche une femme blanche. Guess what? Mais ça arrive. He get white woman. Li jouen you. He get white woman. Li gen But I can tell you, Moi m'ka di ou, after a week, après une semaine, il va pas dormir. he can sleep. Let me tell you, my friend, Dem di ou sami. you don't go by what you Ou want. pa vale pa You have to go vle. by the will of God. Faut aller par volonté de Dieu. Vous pouvez montrer moun nou gen white You woman. want to show people you have a white girl. Can you handle the white woman? Est-ce qu'on est capable de prendre soin li? The white woman, Et femme blanche ça, il y a une affaire Western Union. it doesn't know about Western Union. The white woman Femme blanche ça, doesn't know about Cam Express. li pa connaît de Cam Express. The white woman Femme blanche ça, transfer. et transfert. My friend, Zamim, pas porter inquiétude dans la vie. your dad has worry in your life. C'est où chercher. You looking for it. Ou pas qu'à dormir. You can sleep. Why? Pour qui ça? Parce que ouais Sony Because you see Sony dans l'église là, in the church, li gon BM. he had a PM. This is Sony qui a gagné. He said, Sony can have You got it. too. I can have it as well. Sony is working, my friend. Sony a travail, Zamim. Il passe misère. He went through a lot. Do not what he has. Ou pa faire ça gagner. Why? Pour qui ça? Because there is somebody Gagner au monde. who's working hard. Kap travail dessus. You hear me? Entendez? So do not ask me to pray for you. Pas demander pour prier pour vous. Because inquiétude ça, Parce que that worry, c'est où porter dans la vie. you brought it into your life. Don't tell me. Pas him. Pasteur, Pastor, on n'a pas de l'homme the wife don't want to sleep with you. Yes. Yeah. Pas pour après l'eau. Your father's calling On va you. prendre téléphone You là. can't take the phone. Parce que on va. Be- Let me go back. Il a dit comme ça. Jesus said, Suspend worry. stop worrying. Il y a des conséquences. There's consequences Là, il y a inquiet. when you have worry. Problème écrit ça. Take your pen and write it Écrit down. ça. Write it down. Mes conséquences. These are the consequences. Pas oublier, bon Dieu Raymond inconditionnellement. Don't forget, God love you unconditionally. Sans condition. Without condition. Qui t'aime quelques conséquences. Let me give you some consequences. Écrit ça. Write them down. Première conséquence. The first consequence. Low worry. When you are worried. Low inquiet. When you are worried. Low vivre dans anxiété. When you are living in anxiety. Moi pas le I will tell you. Bon, I just feel it right now. Moi fait sentir qu'on y a. Monsieur a sorti. The men get out. Dans un Dixie d'aller. He just went to Winn-Dixie. Tellement worry. You're so worried. Ou prend machine nous. You took your car. Ou suivre lui. You follow him. Vous entendez? You hear? Ou tellement pressé. You're so in a Go hurry. stop sign. There is a stop sign. Oubliez. You forgot it. Parce qu'on connaît monsieur là. Because you thought the man Avec un monde. is going somewhere with somebody else. On va passer. While you're passing by, boom.
inquiet, when you worry, vous va faire toute confiance. you don't put your trust in yourself. Vous va faire monde confiance. You don't trust nobody. Nous l'on inquiet. When you worry, On arrive. you know what happened? Your mind Pensée is divided. les diviser. Première conséquence. That's the first consequence. Première conséquence. The first consequence. Des bouts inquiets, When you worry, l'esprit divisé. your spirit is divided. I'm speaking to women right now. Ma parle à un homme kunya. Bon jeune garçon capteur de There's a young man listening right now. Your mind is divided. Pensée ou divisé. Because ou inquiet. Because you worry. Qui your mind va diviser? How can your mind be divided? Ou t'es route pour faire ça? You had a way to go this way. Et puis automatiquement, Automatically, bam, bam, en nouvelle. a news. Ça va la peine. Ou qui s'arrive. Ou gagne de l'esprit. Now you have two spirits. Ou t'es pour acheter caille. Maybe you could have bought a Ou house. travailler pour ça, You're right? working for that. En nouvelle vini, And the news came. bam, Boom. ou vient gagner l'esprit. Now you have two spirits. So l'on inquiet, When you worry, là où gagne anxiété, when you have anxiety, l'esprit divisé. your spirit is divided. Qu'est-ce que ça me dit là? Then just write it down. Debout inquiet, When you worry, depuis qu'on sautait, when your heart is just like beating, en nouvelle, and news, en téléphone, and the phone, divisé maillot. just divided your thoughts. Ou ka fait toute nuit dans pas dormir. You can spend the whole night without sleeping. C'est ça qui fait un pile monde. This is why many people, Yo prend pile après they pile. take pills after pills. Système yo vinn habitué avec The pile là, systems get so used to it, et pas qu'à faire un boulot. it cannot do anything anymore. Première conséquence. The first consequence. Deuxième The conséquence, second consequence. debout worry, When you worry, émotion, your emotions, les fragmenté. it's become, Les it's divisé. broken, it's Mosso divided. mosso. It becomes pieces. Émotion pas même gens encore. Your emotion is not the same anymore. Ou agit par impulsion. You act by impulsion. Il y a des décisions que vous devez prendre Many decisions you could have taken temporaires ou temporarily, prendre en permanence. now it becomes permanent. Parce que ou vient émotion vient tellement fragmentée. Because your emotion is so fragmented, it's Ou so pas gain fragile. contrôle ou. You have no control. Moun qui inquiet, Those people worry, pas gain contrôle they yo. have no control. Oh my goodness. Lors il y a un pile anxiété, When you have a lot of anxiety, il y a bagay ou dit, there's many things you say. ça après ou connaît ou te mal dit. Afterward, you know you said them. Ou ka pile au moun, You may step on someone, ou pas même moun sou pile. you don't even pay attention that you did. Ou ka jouer au moun, You may curse someone sans pas connaître. without even knowing. Voilà. Are you here? Est-ce qu'il y a moun la matin? Is there anybody here? Deuxième conséquence, Second consequences. émotion, Your emotions, fantical, patical. it comes to pieces. Ou pas même gens encore. You're not the same anymore. Troisième The conséquence, third consequences. l'or worry. When you are Vous worried, savez passé? you know what happened? Ou perdre énergie. You lose a lot of energy. Ou pas gain pile énergie You don't encore. have energy no more. Parce que pas ça pas même gens. Because your thought not the same. Pas oublier que ou émotion pas même gens. Remember, your emotions not the Ou same. pas gain aucune créativité. Now you have no kind of creativity. Pas qu'on aucune idée nouvelle. There's no news. Même si vous allez à l'école, Even if you go to ou school, pas qu'à apprendre. you cannot learn. Ou perdre focus. You just lose your focus. Yo bon font bagay ça, They teach you something ou now, font l'autre bagay. you do something else. Et pas faut tout. It's not your fault. Ou perdre focus. You have lose your focus. Parce que toute l'idée honnête, Because all your ideas, pas même gens encore. all your thoughts are not the Ou same. perdre énergie. You have lose all your energy. Grand pile garçon perdre énergie. Many men that lose their Grand pile energy. fille perdre énergie. Many women lose their energy. Il pas aucune idée They créative. don't have any creative ideas. Rien plus capable de faire. Nothing they cannot do. Anxiété capable de faire ça. Anxiety is doing this. Depuis maille ou divisé, If your mind is c'est divided, normal pour énergie ou it is descendre. normal for your energy to get low. C'est normal pas aucune idée créative. It's normal for you to have no creativity Pas idea. qu'à performer. You cannot perform. Le bon travail pour faire. They give you work to do. Ou qui diplôme? Yes, you have diploma, Mon pas qu'à produire. but you cannot produce. Why? Pour qui ça? Because pas Parce gain énergie. que you have no energy. Ça fait pas gain énergie. What is energy? Anxiété. Anxiety. Quand toujours à battre. Your heart is always beating. It's easy to be irritated. C'est très facile pour irriter. Pas gain rien yo dit ou. Nothing they tell you. Qui bon? That's good. Ou toujours angry. You're always angry. Vous toujours fâché. Why? Pour qui ça? Because you lost the energy. Parce qu'on perdu l'énergie sale. Ou vient douter de tout le monde. You doubt everyone. Bon, entendez bien. Listen. Même bon Dieu douter. Even God, you doubt God. Même bon Dieu douter You tout. even doubt God. Pour qui ça me suppose prier bon Why Dieu? should I pray God? Pour qui ça me besoin venir Why l'église? do I come to church? Monsieur, ça va à l'église. Let this man Il go y a to toute church. facilité. He has everything. Moi-même, viens à l'église. And then me, I come to church. Rien. I'm
I have nothing. Ou vient douter capacité de Dieu. The capacity of God. Ou douter moun. You doubt people. Ou douter pasteur. You doubt your pastor. Ou douter prédicateur. You doubt the preacher. Ou pas dans Bible encore. You're not in the Bible anymore. Why? Pour qui ça? Ou perdu toute capacité. You have lost all your capacity. Ça il faut ça. Why? Parce que ou inquiet. Because you have so many worries. Ou pas veut servir encore. You don't want to serve no more. Bon monde barre là. But people don't call you. Là il y a crise qui arrive. When the crisis come to you, Ennemi a tout entré. the enemy come in. Monde qui pas disciple. Those who are not disciples, Depuis on a crise. when they're in crisis, Premier bagage yo the fait, first thing they do, they give up. you'll quitter ça. The Lord show me. Seigneur a montré. Before crise là, il te dit comme ça. It says, Il dit dans crise là, it said in the crisis, a lot of people will be give up. en pile moun a quitté ça. Il dit comme ça. It says, Moun qui neuf those who knew a remplacé ancien. will replace the old ones. Why? Pour qui ça? Because a lot of them, Parce qu'en pile nan yo, y a deal avec anxiété. they're dealing with anxiety. Y a deal avec inquiétude. They will deal with worry. Yo connaît mon Dieu, They know that God son McDonald's, is like a McDonald's. son Burger King. It's like a Burger King. Give now. Bon, If it's now, if c'est qu'on y a, it's not me. les plus pour moi. Qui vous comme ça après mon Dieu? There's many people that say they God. C'est un coup son ambulance. It's like an ambulance. Mon Dieu, I want it now. God veut qu'on y a. If I don't see it now, Si pas qu'on y a, I give up. quittez ça. Say amen. Dis amen. So, là, on a inquiétude. When you're in worry, Ou pas de témoignage you encore. don't have any more testimony. Ou pas besoin de You témoignage. don't need to tell You're not serving. You pas servir. You become angry. Tu es fâché. Tout le monde c'est ennemi. Everyone is your enemy. Now, plus gros problème, The biggest problem on monde qu'a fait. somebody can create Là, on vit dans l'inquiétude, when you're living in worry dans l'anxiété. and anxiety. Ou alors, docteur. You go see a doctor. C'est plus gros mistake. That is the big Lord, error when you go see the doctor. Parce que le problème ou gagne, Because the problem you c'est pas un have problème physique lié. is not a physical C'est un problem. problème spirituel It is a lié. spiritual problem. Problème spirituel, c'est ça que Dieu est capable de résoudre ça. Only God can fix it. Docteur pas avant un bout. Doctor cannot do anything. Docteur pas qu'à dormir. Doctor, I can sleep. Il va lui pas qu'à I can dormir. spend the night. I can sleep. Pas qu'à manger I bien. cannot eat well. Docteur pas comprendre ça. The doctors don't Ça understand la ba ou what he's going to give you. remède. Medicine. Remède la ba ou And the medicine c'est is pas lui giving qui a you. d'ouvrir. It's not what's going to help you. Remède la ba ou The pas medicine qu'à is faire rien giving you. It pour. will not do anything Dans for you. l'inquiétude, When you have worry, bon Dieu vous chercher. God you must look for. C'est amen. Dis amen. C'est amen. Dis amen. L'on a inquiétude. When you're worried, Do not take your car to go to the doctor. pas prendre machine ou aller au docteur. Get up. Levez, Go ahead. Put on your knees. mettez un genou Seek God. et puis cherchez mon Let me Dieu. say it again. Qui t'aime dire encore? L'on a anxiété. Log anxiety. Yo les moun fou. They call them crazy people. Yo di moun fou. They call them crazy. Yo gen problème mental. They have mental problems. On nouvelle. What news Ka détruire. can destroy you? On décision prendre dans la A vie. decision you make in your life. On décision One decision dans la vie. in your life Il ka détruire la vie. can destroy your life. Ma fini kounya. Well, L'on a inquiétude. when you're in worry, On chercher remède. you're looking for medicine. Docteur pas ka faire Doctor pour. can do nothing for you. Deuxième bagage ou fait. Second thing you do, On chercher drogue, you go find drugs, cocaïne, the cocaine, toute l'autre drogue yonnette. every other kind of drugs. Chercher cigarette. It's cigarettes. Let me tell you, Qui t'aime dire, it make it worse. il fait le plus mal. It make it worse. Il fait le plus mal. L'on a inquiétude. When you worry, Ma pas de solution dans l'air. I'll give you the solution. Quoi physique ou Your physical body, diminuer. it diminishing. Lui révéler. It reveals Plus femme moun qui a cancer. many people has cancer. 90% 90% qui a cancer. that has cancer. Résultat, The result, inquiétude. worry. Mon ami qui I mourit, have a friend who died. je priais pour lui. I prayed for him. When I was praying for this When guy, I prayed pour lui, Sunday, dimanche, je priais là pour lui. I pray here for him. Monsieur qui a cancer. He has cancer. Il coupait, même était coupé. They cut his arm I pray for him. and then prier pour Il lui. était Boston, il est He Orlando. was in Boston. I now keep he's in praying for Orlando. him. Ma prier pour lui. Presque 24 hours. 24 temps. Même j'aime ta prier pour Sopner That's why 24 I hours. was praying for Sovner. Bon Dieu ressuscité Sopner. God raised Sovner. Mais monsieur, But him, bon Dieu dis-moi ça. God said, It's too late. il est trop tard. Yeah, on Sunday morning, Dimanche matin, I was praying for him. t'as prié pour lui-même. Et puis l'aller dans l'après-midi. And then in the afternoon, Dis bon Dieu, he died. qui cause cancer He ça? said, what caused this cancer? Jeune garçon. It's a young man. Bon Dieu dis-moi ça. God said, Anxiété. anxiety. Il dit anxiété. Anxiety. 90% moun 90% people qui a cancer. that has cancer. Anxiété baïol. Anxiety give them cancer. En pile moun y a problème cœur. Many people have heart problem. Anxiété baïol. Anxiety give it En to pile moun y them. a problème blood pressure. Many people have Bon, high bah blood le bail pressure. terrible. But I will tell you something Si terrible. déjà gen
blood pressure If you déjà. already have blood pressure, Ou vivre dans and l'anxiété, then you live in anxiety, 100 000 ans mort. and then you're afraid of death, Ou tout près stroke. you are so near to stroke, Inquiétude, worry, anxiété, anxiety. son diable. It is the devil himself. Je vais dire ça encore. I will say it again. Ou entendez diable, You ever hear pas the que diable devil? tant qu'on anxiété. There's no more devil than anxiety. Ou qu'un jeune garçon, So you can be young, a young la man, voix qu'on y a. and then it takes you right now. ou qu'un petit moun, You may be a kid, n'importe l'âge lien. any age that you have. Dès pour anxiété prend, If anxiety hits you, ou pas guérir, you don't heal it, ou mourir. you will die. Cause directe. Because that's the direct cause. On attaque. It's a heart attack, On stroke. just a stroke, Cancer. cancer. Pourquoi ça tout le monde a cancer comme ça? Why have so many people have cancer? Moun qui a 70 ans, capable dire ça. Those people can say those are 70 years old. Pas de tout là, pas de bagage ça longtemps. There's not much stuff for a long time. Pas de bagage ça A longtemps. long time ago, we didn't have that much. Mais je dis, allez vous tendez, But today you hear cancer. Jeune cancer, garçon cancer. cancer. Ça fait ça. Why? Inquiétude, Worry, anxiété, anxiety pas respecter personne. does not respect anyone. Why you have anxiety? Pour qui sont anxiété? Because you do not trust God. Parce qu'on pas croire bon Dieu. Ou que toute excuse, You have all excuses. ou que toute excuse pour servir All mon Dieu. excuses for you not to serve Ou God. à vivre dans un cycle You're répété living in a circle that has been repeated. de problèmes, Problems, circonstances, circumstances, crises. crisis. Ou vivre dans le matérialisme You trop. live in materialism. Ou qu'on bon esprit qui bon côté ou. Any spirit around you Pour finir ensemble avec vous. to come with you. Ou qu'à étirer dans la vie, So mon to Dieu. remove you from the To life take you out of the purpose of God. Pour étirer dans le destin. To remove you from your destiny. Ou perdre même smile. You even lost your Bon, ou pas de smile. monde qui gagne pas 10 ans pour You know jamais. many people that has 10 years never smile. Bon, quel monde qui vit depuis l'année passée? There's people that smile since last year. Anxiété qu'a fait ça. Anxiety can do that. They lost their smile. Yo perdu sourire. Yo perdu purpose. They have lost their purpose. Yo pas de joy. They don't have joie. Mon autre bagage encore. There's something else. Anxiété qu'a fait. Anxiety can do to you. Ou pas de la paix. You have no peace. Ou pas de la paix dans No l'anxiété. peace when you have anxiety. Ou très agressive. You're very aggressive. Même geste ou Even your gesture très agressive. is very aggressive. My friend, I'm telling you. Zami Mabdio. Même là avec Jésus. The same way with Il dit Jesus. do not He worry. said, pas inquiéter. Why? Pour qui ça? Parce que les gens qui croient dans mon He Dieu, said, those who believe in God pas capable de worry. cannot worry. M'a fini kounya. And when we're done, L'on pas croire dans mon Dieu. when you don't believe in God, Ça veut dire que ou worry. that means you're worrying. Bon Dieu en contrôle. God is in C'est control. l'année passée, on a dit bon Dieu en contrôle. Remember, last week we said God is in control. Qui solution gagne? What is the solution? Philippiens 4. Philippians 4. M'a fini kounya. Philippiens 4, 6 à 7. Philippians 4, 6, 7. Sous inquiet, If you worry, sous gain en pile anxiété, if you have a lot of anxiety, what is it? do not be anxious about anything, but in every Ouais, situation. Not about something. Li ba di quelqu'un, Anything. n'importe bagay. Pasteur, Pasteur, job do, live in job, anything. n'importe bagay. Travail, anything. Work, yes. Famille, Family, yes. finance, Finances, anything. n'importe bagay. Everybody say anything. Tout le monde dit n'importe Do bagay. not be anxious. Li di pa anxiété. Now, je suis pas anxieux à vous faire. You see, by prayer, L'apôtre Paul, the apostle Paul, t'es inquiet tout. he was worried. L'apôtre Paul tellement inquiet. He was so worried. Pendant la prison, While he was in prison, il écrit he ça. wrote this letter. On est qui dans la prison? He was in prison. C'est normal pour l'inquiet. It is forceful. He has to worry. Il est en prison. He's in prison. Il a écrit lettre à He's Philippiens. writing the letter to the Il Philippians. dit pas He inquiet. said, do not worry. L'apôtre Paul, The apostle Paul, il a maltraité. they maltreated him. Il a accusé. They accused him. Et puis il dit, oh, He told them, pas inquiet. don't worry. Il dit lui-même tout. Even me, À un certain moment, at a time, il était inquiet. he worried. Mais expérience mon Dieu bali. But the experience God gave him, Il dit pour pas he inquiet. told them not to worry. L'apôtre Paul dit comme ça. The apostle Paul said, Je passe en pile misère. I went through a lot. Yo j'étais, They trashed me. yo mettais dans la prison. They pressed me in prison. Mais il dit mais pas But inquiet. he said, I will not worry. Même bien avec l'apôtre Paul The same way Apostle qui a Paul, adressé avec peuple Philippe là. he was talking to the M'a dit mon Philippians. ici matin I will qu'attendez. say the people here that are listening, Pas inquiétez do nous. not worry. Pas inquiétez nous. Do not worry. Why?
Pour qui ça? I will tell you something. Mes raisons. This is the reason why. Dans toute situation. In every situation. Pasteur, what I have to do? This is something to faire. Moi qui a tout. No worry. There was a time. I will tell you what happened to me. What almost happened. One day, Wador. FIU. He was going to FIU. The first week, he's going to FIU. Première semaine, il t'a pralé. Il fait la sortie machine bali. I had just bought him a car. And il y allait. And then he went. You know. I got up. I put my clothes on. Comme si it's like I'm going to follow him. It's like 10 minutes since he left. It's like I was so worried that he would not make it there. It's like I was worried. What car will hit him? I took my car. I took the highway. I'm looking for him. There's a car that went in front of me. Ça c'est un avertissement. That was a warning. Bon Dieu dit moi ça. God says. You know what happened? Tournez. Go back. Monsieur dans classe pas rien. He's in class. There's nothing happened. Ou alors inquiet. You see when you worry? Ou ka tuer toi tout son pas you can kill yourself without knowing. There's many people here that are worried. For other people. There's a lady listening to me right now. You worry about for your husband. Your husband travel. You know he's with somebody else. Stop. Suspend. You're not God. You know, pas bon Dieu. You worry about anything. You can kill yourself without knowing. Because when you become anxious, when you're so anxious, you don't believe in God. Pastor, c'est prédicateur. Let me tell you. 2 weeks ago, 2 semaines de cela, I was anxious. And there is one of my children, spiritual children. He écrit moi. He write me. He dit, Dad, Papa, you don't need to be worried. Pas besoin inquiéter. And he explained me everything like this. She told me, I see something. That's why I told you, do not worry. And the time she sent me the text, I was worried. Why? Because I see some of my leaders. They're not committed. They don't understand the vision. And I said, Lord, I'm worried. Because I see them going into hell. The Lord says, do your work and God will take care of the rest. You cannot be worried. There's people who are worried. Position. There's many people that are ready for position. When you put them in a position, they're like God. And anything is big for them because they do not go to the process. Caractère ou pas plein. Ils pas formé pour position ça. C'est ça fait un pile fois. L'apôtre Paul dit comme ça. Qui j'ai pour capable cancel worry? How can you cancel worry? I'm done right now. Premier bagage pour faire. First thing you must do. Prier. Prier. Parce que je prie déjà. Oh, I pray already. Tout le temps prier. I pray all the time. Prier seulement. That prayer only. Pas suffit. It's not enough. Pour craser inquiétude. To break anxiety. Your worry. I will say it again. Prier seulement. Prayer only. Pas suffit. It's not enough. Pour capable finir avec anxiété. Stop with anxiety. Qui me fait comme ça? How do I know that? L'apôtre Paul fait ça. The apostle Paul says. Il dit dans tout problème. In everything. Dans toute situation. Every situation. Dans inquiétude. But in all worry. Dans anxiété. And anxiety. Soit fait. What do? Prière. Pray. Plus. Hein? Supplication. Supplication. Plus. Thanksgiving. On me dit encore. Remerciement. Prière seulement. Prayer only. Pas suffit pour canceller l'inquiétude. It's not enough to cancel worry. Il peut pas canceller. It would not cancel it. Qui j'ai pour canceller? How can you cancel it? Ou prier. You pray. Pendant la prière. While you praying. Ou supplier mon Dieu. Pendant la supplier mon Dieu. Ou dire mon Dieu merci. You say thank you to God. There's many people who say, bien inquiété. Avec maman. Fais ça pour moi. Il va canceller. No, it will not cancel. Après dis encore. I will say it again. Ou prier en pile force. You pray a lot with a lot of strength. You call and you yell. Mais est-ce que dans prière? But is it in the prayer? Ou te supplier mon Dieu? Did you thank God? Dans prière? In the prayer. Est-ce que tu dis mon Dieu merci? Did you thank God for it? Tu l'as dit amen. After you say amen. L'on a inquiétude. When you're in worry. Ou plus parler d'inquiétude. You talk more about worry. Ou pas parler à mon Dieu vrai. You're not talking to God.
Ou plus soit problème yo. You see the problems more. Ou pas focus sur mon Dieu. You don't focus on God. Là pas focus sur mon Dieu. When you don't focus on God, ou focus sur problème. You focus on the problems. Sur crise là. On the crisis. Ou focus sur anxiété. You focus on anxiety. Ou pas focus sur mon Dieu. You don't focus on God. Là parle à mon Dieu. When you're talking to God, c'est la parole utilisée. You use the word of God. Mais comment on va prier? How can you be praying? On va même parler à mon Dieu en parole. You don't even talk to God with His word. You can go to God. Ou pas capable de monter pour mon Dieu. Je pas faire mon Dieu songer ça le dit. If you don't make God remember what He said. Papa me dans le ciel là. My Father in heaven. Moi viens devant. I come before you. Même dans besoin. I'm in need. Dans situation difficile. Même connaissez où mon Dieu. But I know you are God. Parole nous dit. Your word says. Pas capable. I cannot be afraid. Parole nous dit. Your word says. N'importe ça demander. Ou pas moi. You will give it to me. What you say? Qui sont dit. Pour faire mon Dieu songer ça le dit. You remind God of what He said. Est-ce là? Are you here? Ou une inquiétude. You have an anxiety. Monde qui malade. Somebody is ou malade encore. You are sick in the ou dit body. papa me dans le ciel là. Mais j'ai besoin qu'on y a. I have a need right now. Moi je viens travailler pour vous. Mais malade encore. Même qu'on ne sait où mon Dieu. Mine contre qu'on y a. Parole nous dit comme ça. Par les maîtres issus de Jésus, qui aiment déjà guéri. Prenez au nom de Jésus. Moi guéri. Moi dis merci. I said thank you. Moi dis merci. I said thank you. Parce que déjà guéri. Because I'm already healed. Now. Kunya. Vous faites 2 temps. You spend 2 hours. 3 temps. 3 hours. Vous priez. You pray. Et pas aucun Thanksgiving. And there's no Thanksgiving. Pas aucune supplication. No supplication. C'est seulement problème toujours là. You just probably still there. Et puis on monde qui vient. And then somebody can come. Il fait 1 minute. And you spend 1 minute. Ou même vous faites 10 ans. And then you spend 10 hours. Dans 1 minute. And then 1 minute. Il dit tout ça bon Dieu besoin d'entendre. He said everything that God needs to hear. Ou plus qu'on en parle en pile. You believe more in talking a lot. Ou qu'on en parle en pile. You believe in talking so much. Bon Dieu qu'attendons. And God can hear you. Ma fini gounia. I will finish. L'on parle à mon Dieu. When you're talking to God. C'est pour venir avec supplication. You must come with supplication. Bon Dieu me connaît en circonstance ça. C'est où qu'a aider. You can help. Un problème ça. C'est où qu'a sorti la donne. Only you can take me out. Ou un bagage papier. You have no paper. On n'est pas aucun on pas capable faire. No nothing that you cannot do. Parce que parole nous dit. Il est écrit dans Psaume chapitre 8. Psalm chapter 8. Ciel avec terre. C'est pour vous lier. On déclare au nom de Jésus. Ma bien papier. Merci en pile. Mais bien papier. I will put the paper. Est-ce là même? Are you here with me? Est-ce que là même? Are you here with me? Gon moun capteur de là. There's somebody listening to me. Gon moun en prison. Mais ça bon Dieu dit m'bouti. Papa mi dans ciel là. Moi viens devant Kounia. Connaissez où mon Dieu? Parole nous dit. Jésus dit comme ça. Tout le monde qui est en prison, c'est pour libérer. Tout captif c'est pour libérer. On déclare au nom de Jésus, moun ça l'a libéré. Mais Dieu merci parce que déjà libéré. Is there anyone here? Si quelqu'un a besoin de prier, attendez. Pasteur, il y a un gros problème. Pastor, I have many problems. You don't have a home to stay. They kick you out. Yes, there's somebody ignoring you. You have no peace. You have no peace. Papa mi dans ciel là. My Father in heaven, I come before you. Dans aujourd'hui dimanche ça, c'est où mon Dieu. You are God. Il écrit, it is written. C'est où même qui a la paix. You give peace. C'est où même qui presse la paix. You are the Prince of Peace. Il écrit dans Esaïe, presse la paix là. The Prince of Peace. Mais viens devant Gounia, mando la paix. I ask for peace. Mais Dieu merci, déjà j'ai la paix déjà. Moi j'ai la paix déjà. Au nom de Jésus. In Jesus' name. There's somebody listening right now. On a prêt pour divorcer. You're in the point of divorce. Bon Dieu dit-moi ça. God says. Divorce a déjà fait. That divorce is already done. Oh liya babaka shekebe. Yes. Gomun là. There's somebody here. Mari ou couché avec gomun. Your husband slept with someone. Peut-être soit divorcer avec lui. That you're divorcing that person. Bon Dieu dit-moi ça. God says. Divorce ça. That divorce. Stop. It stop. Do not worry. Papa mi dans ciel là. Moi viens devant Gounia. C'est où mon Dieu. You are God. Il écrit. It is written. Soit mettre ensemble. Personne ne va pas diviser. Gounia même. Right now. On déclare au nom de Jésus. Divorce ça. Papa de la caille moi. Marie m'a tourné. Marie m'a tourné. Mais Dieu merci. Dieu merci. Ma fille à Marie. Capable de louer. So I can praise you. Let me tell you. There was a woman who came about 6 or 7 months before. Il y a une dame qui était venue peut-être 6 à 7 mois de cela. That lady came in the church. Madame ça était venue l'église là. Let me see. Is Marjorie here?
This lady I prophesied over her. Moi t'ai prophétisé sur lui-même. Madame connaît son police officiel. I didn't know she was the police officer. Monde qui t'a invité dans l'église là. Somebody invited her here. Probably she's listening to me right now. Li doit écouter m'konia. Et puis elle est venue et puis il dit que she came and she says, mari son police tout qui quitté. My husband is a police officer as well and left me. N'importe 2 ans. Et peut-être 2 years. Il est petit avec lui. That children. Il dit pasteur, il dit il dit qu'au café, il dit pas moi café c'est mon café. You can say no, it's not me, it's God can do. Il dit priez pour moi. He said pray for me. OK, 3 mois passés. 3 months passed. Ça pas marché. That didn't happen. 4 mois passés. 4 months passed. Ça pas passé. Nothing passed. Mais c'est monsieur Alvelé, il pas veut le divorce là. They don't want she don't want the divorce. Il dit priez pour divorce à cancel. Pray for the divorce to stop. Il vient dans l'office là. She came to the office. Priez pour divorce à cancel. Pray for the divorce to stop. Now, il veut un texte. Vendredi. Friday. Il veut un texte, il dit comme ça. She sent the text and said. Il dit bagaille pas faire dans 2 ans. He said things I couldn't do in 2 years. 6 mois de me rencontrer avec vous. 6 months since I met you. Police a tourné encore. The police came back again. I don't know. Is Marjorie here? It's Marjorie. Mettez bagaille ça pour mon Kawel, mettez le Kawel. Il dit comme ça, mais il dit me tourner avec Marie encore. He said I came back with my husband. Let me tell you. Because there is a no, you have to know how to pray God. Faut connaître comment pour prier Seigneur. Because if you don't know how to pray God. Faut pas connaître comment pour prier Seigneur. Et Isaïe dit comme ça. And Isaiah said. Mettez bon Dieu devant parole. Put God before his word. Put God and remembrance of his word. Faites soncher mon parole li. Jésus dit il écrit. Jesus said it is written. Ou même tout cas il écrit. You as well can say it is written. For you to know it's written. Pour capable connaître écrit. You need to know the words. Faut connaître la parole. It doesn't matter. Pas besoin que titre. No, don't let people are telling you have titles. So you can do it as well. In whatever circumstances you are. Whatever problem you're facing. Bon Dieu capable ba ou réponse avec lui. Can give you the result. Ou inquiet pour la vie ou worry for your life. Dis bon Dieu comme ça. Papa mi dans ciel là. Jeudi à c'est 14 livres. Moi viens devant un jour ça. La Bible dit comme ça. The Bible says. Do not be anxious. Il est écrit dans Philippiens 4 verset 6. Pas qu'à peur. Pas qu'à inquiétude. Mais déclarons de Jésus. Sous parole ça. Toute inquiétude qu'il a caille moi. Sorti. Parti. Au nom de Jésus. Papa mi dans ciel là. Moi dis merci parce que me l'appel à caille moi. Inquiétude pas la caille moi encore. Au nom de Jésus. Now, when you say that, you need to find peace. Because when you inquiet, when you worry, you get peace like you don't have peace in your home. You don't know what to do. Now, why you have to get peace? Everything you have to do. Bon, comment prier? How can you pray? And then you never thank God. That you don't believe it's going to happen. There's many people prayer that goes. Because there is no thanksgiving to them. You keep praying. And then there is no thanksgiving. So you have to say, God. Now, the basis to stop, anxiety. You have to go ahead and say, God, thank you. Because why you have to say thank you? Because you believe it was done already. Loving God, mon Dieu, when you come to God based on His promises. Promesse, mon Dieu. The promises of God. You're pas temporaire. They're not temporary. You're permanent. Now, they are permanent. You see in this book, there's an answer for every problem. You see in this book, we see in this everything you need is in there. Are you here? In this book, there's people that say they have. Maybe they have the other. There's people that in this book, there's the answer for every problem. Anxiety. Anxiety. There's nothing God cannot do. I want to finish right now. Only those who believe in the God. If you believe in God. Now, there's no one that's going to court. There's no lawyer going to court without having the constitution in their hand. For example, I was a lawyer in Haiti. When I'm going to before the judge, I'm going to do a case for somebody who is a thief. Is this something? There's a penalty. I go with the book that according to that. I bring it. It has articles. I said that this article says. I have to give the article. So the judge can free that person. Etc. The same way. You are an immigration lawyer. You say this is the law. You go with it.
Mais si juge n'a pas connaît, but if the judge don't juge a l'ouvert pour vérifier. has news, he can verify. Il dit, let me see. He can open it and Ça avocat a dit. What the lawyer say. Il regarde. He look at it. Il dit aucune raison. He said, okay, you have reason. Mais grand pile avocat. But there's many lawyers. Français, anglais ou parler. They just speak in French and English. Ils parlent pour un cas. They go and they take a case. Ils pas préparé. They're not even prepared. Ils parlent contre français. They all speak all French. Pas gain sens. No. Pas gain fond dans ça y a dit. There's nothing what they say. C'est si juge l'en veut. It's just if the judge wants. Mais qui gagne article là maintenant. But the one that has the constitution I always carry my constitution with me. Toujours porter loi en main. I always carry my laws in my hand. When I get to the judge, I send this on l'article. This is my article. Le client me libéré. My client to be free. It's the same thing. When you go to God, you need to have your Bible with you. You need to have your constitution with you. You need to have the scripture with you. Why? S'il pas de le faire, if he didn't want to do it, il est obligé. He obligated to do it. Ça fait ça. Pour qui ça? Ok. Parce que mon Dieu pas contre menti. Because God don't lie. Vous pensez que mon Dieu pas menti? You think God can lie? Il pas capable menti. He can lie. Il pas capable violer la parole. He cannot violate his word. Everything that's here. Parole mon Dieu. Word of God. Gain réponse pour toute bagaille. There's an answer for everything. Look at this woman. Regardez. I use the word. When she came to my office, she's a police officer. C'est monsieur ça. This is the man. Qui sont police officiers. That was also a police officer. Il était besoin. That wanted Marie lié. That's her husband. Mais Marie a quitté le 2 ans. But the husband left 2 years ago. I say, do you believe in God? Est-ce que croit en bon Dieu? Yes. Oui. I say, you can do this. Est-ce qu'on fait ça? Yes. Oui. Dans 3 mois, in 3 months he will see. Il écrit. She wrote me. Il dit, Pasteur, I have never seen anything like this. I say, keep believing. Il dit, continue à croire. Ça seulement pas coucher à l'autre nègre. Just don't sleep with other people. Michel vient quand même. He will come. I keep praying. Ma prière. So on Thursday. Dans jeudi. Il voit photo ça bon. She sent this picture. Why? When you believe in God, you apply the word. You need to apply the word. But if you don't know the word, on a confusion. You're in confusion. Si bon Dieu dit qu'on bagaille, if God say he will do something, he will do it anyway. Si bon Dieu dit qu'on marier, if God say you will get married, there is somebody listening to me right now. Ou besoin marier? You want to get married? The Lord says, Seigneur dit, you will be married. Ou marié? Ou inquiet? You worry? Qu'il est ça arrivé? When is that going to happen? It doesn't matter. It will happen. La privée. Pas occuper moun comme tout la privée. Don't let people that say. On déclare au nom de Jésus. In Jesus' name. Now, bon Dieu dit comme ça. God says. Mais ça vous dit. This is what you need to say. Pendant la prière. While you pray. Dis papa mis dans le ciel là. My Father in heaven. Je dis ça m'a prié avec vous. Today I'm praying. Moi connais. I know. La parole nous dit. Your word says. C'est pour nous capables multiplier. I will multiply. Je connais. I know. Besoin de compagnon. I need a companion. Allez, come over here. You. Lord, speak to me right now about Seigneur, you. Parlez avec des hommes. Now, this is what the Lord says. Ça, Seigneur dit. You say, why I need, at this time, people, keep talking about me. Pour qui ça, dans moment ça, on a parlé de moi. Because in the service God call you. Parce que dans service ça, bon Dieu relo. You cannot do it by yourself. Ou pas capable rester pour compte tout. Un monde capable dit, pour qui ça a besoin d'un compagnon. Many people may say, why does she need a companion? Not, for pleasure. C'est pas pour plaisir. But because you need someone to speak. Parce qu'on besoin monde pour parler. You need somebody to talk. On besoin monde pour communiquer. And the mind of people. N'a pensé monde. You dit non, il a besoin un monde pour faire sexe. They see, you have played the deal. Maybe you need somebody to have sex. The Lord says, Seigneur dit, s'ouvrir un compagnon. If you need a companion. Il dit, pasteur, are you crazy? Est-ce qu'on fou? This lady is over 60 years old. Cette dame ça a plus que 60 ans. The Lord says, Seigneur dit, l'âge, it doesn't matter. Age n'est pas gain pour faire ça. Si Sarah a un petit, if Sarah can have a child, if you believe in God, tu crois dans mon Dieu. The Lord says, Seigneur dit, as of today, après jeudi, if you need a companion, tu besoin compagnon, pray. Priez. The Lord says, Seigneur dit, vous besoin compagnon pour prier. Vous dites, bon Dieu qui est dans le ciel là, besoin de monde ensemble avec moi, pour me capable prier, pour me capable servir. Mando Kounia, voyons compagnon pour moi. Parce qu'il écrit, moi avec famille, je servi mon Dieu. Moi déclaré, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. If you do your prayer like this, God will give you. Amen.
He will give you a man. He will give you a companion. Il va pas ou un sauvage. Il va pas ou un macou. Il va pas ou un serviteur, mon Dieu. The Lord says, time is not matter. I said, life is not matter. There is somebody listen to me. Your birth date is January 12. The Lord says, wherever you are now, you've been looking for a man. I see somebody else. Your name is Louis-Marie. The Lord says, une inquiétude. You are in worry. Papa me dit dans le ciel là dit My comme ça. Father in heaven says, As of today, inquiétude ça, those worries, il disparaît. it disappear. Utilisez la parole, mon Use Dieu. the word of God. Oh, there is a woman listening to me. There's a fam listening. I see right now. Thank you, Father. Marie Wele Harvey. Yeah, your husband named Harvey. Yes, Marie Wele Harvey. Your husband named Harvey. Ou inquiet de la ville. You worry about his life. The Lord says, Seigneur dit, focus na parole, mon Dieu. focus on the word of God. God will take care of your family. There is somebody else who listen to me. Pity too. Your children. I say pity too. Your children. You're lesbienne. They're in lesbianism. À cause de ça, because of that, ou inquiet, you worry. Ou pas contre ça pour faire. You don't know what to do. Ou prière n'est pas arrivé. With the prayer, it doesn't come. The Lord says, Seigneur dit, as of today, do not be anxious. Pas inquiété. Use the word. Utilisez la parole. Yes, I said use the word. Utilisez la parole. The Lord says, Seigneur dit, as of today, il écrit. It is written. Garçon. Men. Les bouddhistes disent, il écrit. It is written. Garçon. Men. Marié avec fille. Marry women. Si tu as un Adam. If you had an Adam. Il y a un Ève. There's an Eve. Sous parole ça. On this word. Moi déclaré. I declare. Petit garçon moi. My son. Marié avec une fille. Marry a woman. Petite fille moi. Marié un garçon. Moi cancel tout esprit de lesbienne. Tout esprit de lesbienne. Tout esprit de gay. Right now. In Jesus' name. Lift your hand. Levez mon côté. I want to worship you. I want to worship you now. Levez mon côté. Raise your hand where you are. The Lord is about to speak to you. There is somebody here. Right now. Mettez mon enfant tout. Mettez mon enfant tout. Ou besoin petit. You need a child. Mettez mon enfant tout. Put your hand on your belly. Mettez mon enfant tout. Put your hand on your belly. Répétez après mon côté. Repeat after me where you are. Soit écouter dans la télévision. If you listen through dans YouTube n'importe quoi. Or YouTube or Facebook. Si ou là. If you're here. C'est matin. Say this morning. Matin là. This morning. Moi déclare au nom de Jésus. I declare in Jesus' Papa qui name. dans le ciel là. My Father in heaven. Les paroles qui disent comme ça. It's your word that says. Comme c'est pour. My body is yours. Comme c'est temple. My body is your temple. Comme c'est temple de Saint-Esprit. My body is the temple of the Holy Spirit. I come before you right now. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Moi déclare. I declare. En devant votre moi. C'est pour gagner petit. Si tu es Sarah petite, ma bien petite. Si tu es Anne petite, ma bien petite. Moi déclaré, à partir d'aujourd'hui, moi j'ai petite, à bien petite, pour louer non, pour exalter non. Merci. Merci. Dis merci. Right now. And Jesus said, listen to me. Wherever you are now, I want you to go ahead. Close your eyes and repeat after me. If you are on Facebook, si ou à travers Facebook, or on YouTube, ou bien YouTube, if you are here this morning in the church, I want you to go ahead and repeat this prayer. Répétez prière ça après moi. Si vous êtes inquiété, if you have worry, stress, you have stress, depression, il y a une réponse pour vous. There's answer for them. Répétez après moi. Repeat after me. Si papa me dit dans le ciel là. My Father in heaven. Je viens devant matin. I come before you this morning. Je viens devant pour assistance. I come before you for assistance. Papa me dit dans le ciel là. My Father in heaven. Dans présence où. In your presence. Je viens pour aide. I come for aid. Quel bagage pas faire pour compte moi. Many things I can do by myself. Vous connaissez tout bagage. You know everything. Papa me dit dans le ciel là. My Father in heaven. I need rest. Moi besoin de repos. Dis-moi besoin de repos. I need rest. Moi besoin de repos. I need rest. Je dis à. Today. Je reconnais. I know. C'est où mon Dieu. You are God. M'pas inquiété. I will not worry. M'pas inquiété. I will not worry. Inquiétude moi yo. My worry. C'est yo dit inquiétude moi yo. My worry. Prends yo. Take up. Anxiété yo. My anxiety. Prends yo. Take up. Papa mi dans ciel là. My Father in heaven. Kounya même. Right now. Moi accepter la paix. I accept peace. Parole ou dit. Your word says. Moun qui croit dans ou. Those who believe in you. N'importe ça demandé. Anything they ask. Y a besoin yo. Will be given. Levez-moi là. Dis papa mi dans ciel là. My Father in heaven. Levez-moi. Papa mi dans ciel là. My Father in heaven. Moi réclamer la paix. I reclaim la paix dans l'esprit. Peace in my spirit. Moi réclamer la paix dans l'esprit. I claim peace in my spirit. Moi réclamer la joie. I claim joy. Moi réclamer compréhension. I comprehension. Aidez-moi. Help me. Aidez-moi. Help me. Pour la vie me changer. For my life to change. Aidez-moi. Help me. Pour la vie famille me changer. For my family's life Papa to change. ciel là. My Father in heaven. Bonne réponse. Give me an answer. Dis ça bonne réponse. Give me an answer. À tout problème moi yo. With all my problems.
Comme réponse à la situation mieux. Je dis à même. Si je dis à même. Je reconnais. Je n'ai pas droit inquiet. Je n'ai pas inquiet. Au nom de Jésus. C'est où pour Dieu. Parole nous dit. Si parole nous dit. Fadomio. Tout fadomio. Portez-le là où. Parole nous dit. Tout fadomio. Portez-le là où. Portez-le dans pied où. Anxiété mieux devant. Problème mieux devant. Situation mieux devant. Maladie mieux devant. Crise mieux devant. Inquiétude mieux devant. Agir en faveur. Dis vas-y en faveur. Matin. Dis matin. Moi, sagesse. Give me compréhension. Devant toi nous. Devant toi la grâce. Moi présenter. Mande faveur. Mande grâce. Moi dire merci. Moi dire merci. Pour ce qu'on fait déjà. Pour ce qu'on va faire encore. Pour reconnaître. C'est où mon Dieu. Pour remerciement. C'est pour vous. Merci pour patience. Merci pour patience. Moi remets. Moi dire merci. Alléluia. 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 Lift your hand before God. Levez main devant Seigneur. Bon Dieu après inquiétude God will take your worries right now. I believe today is the end of your anxiety. Ça c'est la fin anxiété yo. Is the end of your worries. Ça c'est fin. If you believe, si vous croyez, I believe as well. Moi crois moi-même. It's over. C'est fini. Levez main en l'air. Raise your hand. Say Lord, it's over. Dis Seigneur, c'est fini. Say it's over, Lord. C'est fini Seigneur. Inquiétude moi allez. All my worries are gone. It's over right now. C'est fini konya. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Super ça dit merci Seigneur. If you believe that, say thank you Lord. Dis Lord, thank you. Dis merci Seigneur. Say thank you Lord. Dis merci Seigneur. My worries are over. Oh, toute inquiétude moi allez. Oh, my anxiety are over. All my anxieties are gone.